Ja, guck mal, der hat direkt schon die richtigen angemeldet. Ja, die Gamma Georgie, Midi Waifu, Beef the Drake, ja, Remix J, Jacko G, Dopitos, Megumi, Dark Crash. Was? Wir sind auch dabei. Als Beauty and Penguin. Armer Boys, die machen das Ding. Aber Boys. Nee, Beauty and the Penguin, Junge. Okay, gut, Wir machen das, nicht ihr. Ich mach schon mal eine Lobby auf. Das Surf hat mich geaddet. Schmeiß mein Penguin auf eure Farm, ihr Wichser. Du bist ja Warhammer? What? Ist ja low, Alter. Warte mal, die Farmerboy mal ausrüsten. Farmerboy jetzt mal. Wenn du jetzt hier reinkommst, ohne Farmerboy zu sein. Ja, warte. Instant Quit. Direkt Turnier geführt. Stream abgebrochen. Turnier vorbei. Wart. So, der eine ist dritten, weißt du, könntest jetzt auch reinkommen. Wenn du vernünftig, ne? Skin und so. Nur dann. Warte, ich hab auch das Wichtigste von allen habe ich vergessen. Achso, oh nein, das habe ich auch nicht. Das 3 gegen 3, stimmt. Ja, genau, das ist es. Also die Kommunikation ist schon da. Ja, 3 gegen 3 fehlt noch was. Müssen wir da unten scrollen. Yo! Ne? Oder irgendwie auf einmal. Let's do it! Da. Oh shit. Jetzt fragt er, was ist das denn für einer? Bei mir ist das Skin nicht geladen. Ich dachte bei mir noch den Standard-Crash. Moment, hä? Hab ich einen Standard-Crash? Du hast für mich Standard-Crash mit einem grünen Karten. Was ist das denn? Ja, ich hatte vorhin Nina mit dem For the grünen people Karten that are und dann hat tuning er das in. irgendwie zurückgesetzt. This is the final match for the Euro Game Week 1. I'm very excited for this one. We have two great teams, Farmer Boys and Double Clocked. Farmer Boys is Niklas and Majin Gam from Invictus Relic, and Double Clocked is Woos with yourself and Firefox, two great players. Woos or with yourself is actually a winner from the Asia Season 1 Solo League, and Firefox is also a great player, so this is going to be very, very interesting. Habt ihr schon diesen komischen italienischen Trailer gesehen von Crash und der ESL? Nein, das war irgendwie so, oder was, ich weiß nicht, da wurde irgendwie Crash und Akku wurden gezeigt und dann irgendwie auf die PlayStation 4 gesungen, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ja, dieses Live-Action. Ja, entweder bei der State of Play oder bei den Game Awards wird halt sehr Ja, viel eins zu von den ihm beiden. angekündigt. Ja genau, das denke ich mal auch, dass es dort irgendwie ein Trailer, der jetzt schon zu früh veröffentlicht wurde. Das Problem ist, dass ich beides nicht gucken kann. Was ist das für ein Ding? 2:30 Uhr in der Nacht, Mama! In der Schulzeit wohlgemerkt. Und morgen 15 Uhr ist das andere. 15 Uhr mit Halsstoff. Das muss ich mir jetzt mal merken. Wann sind die Game Awards? Um 2 Uhr? 2:30 Uhr in Freitagnacht. Ja, Ja. ich hab eh früh. Von daher früh schlecht, von daher stehe ich früh auf. Ich halt früher auf. Es muss Dante in Smash sein. Es muss Dante in Smash sein. Ja, nee, also Das fast alle Predictions gehen entweder auf Crash oder auf diesen einen Typ von Half-Life. Und ja, das ist kein Joke. Half-Life? Was? Nee. Was will der denn da? Nee. Doch, tatsächlich ja. Ich hätte gerne so ein, wie hießen die denn? Er ist eher Doomguy. Crap-Roller. Doomguy hat eher eine höhere Wahrscheinlichkeit. Doomguy. Wäre cool, wenn Doomguy drin wäre. Ich hätte Oder halt Sora wäre das einfachste. Leider ist Sora so ziemlich deconfirmed als 5. Charakter. Das ist aber meist Weil- gewollter.
Ja, klar. aber ganz kurz, das heißt ja nicht, dass er gar nicht drin ist, weil danach kommt nochmal ein Fighters Pass. Ja, exakt. Genau. Und Sora ist halt deswegen wahrscheinlich jetzt im Moment nicht drin, weil er noch neue Fähigkeiten bekommt. Weil jetzt kommt in 27 Tagen das Remind DLC. in As you can 2. see, both Nicholas and Majin are already here, but we are waiting for one more member from the Double Clocked. Jetzt schon ist. Ja, wir können ja jetzt schon sagen. So, und seine Fähigkeiten the match should start very soon. DLC sehen. Weil Disney ist da sehr strikt, wie wir sie kennen. Nein, aber ich meine, die können ja jetzt so eine Art raushauen. Hier, guck mal, Kingdom Hearts für Switch. Guck mal hier. Das ist der Charakter. Die zeigen einfach nur so einen kleinen Trailer wie bei Banjo. Und dann ist man leer. Weißt du, du könntest das halt so richtig festmachen. Egal welches in Anführungszeichen unbestimmte, also ein Spiel, was es nur auf einer Konsole gibt, Spiel auf die Switch kommen würde, das wird wahrscheinlich der nächste Smash-Charakter. Ja, ist der ganze Ja, im Februar kommt Devil May Cry 3 auf die Switch. Und im Februar kommt der letzte Charakter raus. Das kann kein Zufall sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich Dante in Smash sehe, dann muss ich eher an dieses Battle Royale von der PlayStation 3 denken, wenn du wisst, was ich meine. Ja, nicht der Dante, den kannst du nicht toll. Just to remind you, for anyone that's watching, about the controversy about hitting while drawing backwards, that's actually not allowed. Even if you don't lose fire, you do 180 and hit. No, that's not allowed. Auch geil, ja. So if any of them do it, they will get penalized. The reason we came to that conclusion because we staff came to vote, it was almost unanimous about that rule. Like huge majority couldn't be bothered about making a rule where drawing backward can sometimes be allowed, but only in special cases, because loopholes can then be created, and we're like, nah. So let's hope that neither of the team will attempt to drive backwards to get some kind of advantage. Drawing backwards to get fire, like blue fire, or drawing backwards, or even not drawing backwards, but stopping to not get hit by an orb is also allowed. Was ist das für ein Fake da drüben? So you can do that. Das ist kein Farmerboy. Den Fall. Ich kann auch den Cowboy-Boy. Cowboy geht auch gut. Achso, Game Settings, natürlich. So. 5 Runden, keiner kann. Jo, was geht hier unten? We're still waiting for the final member of Double Clock. I don't know why, to be honest. Would there be some kind of trouble? Ehrlich, aber was das ganze Smash angeht und den neuen Charakter, ich bin halt irgendwie komplett. Also, was jetzt scheiße eigentlich. Es kommt halt kein Charakter rein, wo ich wirklich sage, boah, da hab ich mal Bock, wieder ein bisschen Smash zu spielen. Oder überhaupt den Fighters Pass zu kaufen. Ich hab den mir immer noch nicht gekauft, weil bis jetzt jeder Charakter kacke war. Ding ist, ich hab Joker gespielt und das war's. Ich finde halt alle uninteressant. Also, Terry Bogard ist cool, wenn man ihn kennt. Aber ja, der ist halt, finde ich, so ein Ryu-Abklatsch. Ich hab den mal gespielt. der ist halt ein Fighting-Game-Charakter. This is the problem. Ja, finde ich halt langweilig. Hopefully it will start soon, so that we don't have to wait any longer. I'm also excited for the next week's match. Die können richtig viel mit Style-Switching machen, wenn sie wollen. Da gibt's schon die Schalter. I'm very excited who will play who. Da können so viele Moves. But for that we need to wait this match to be finished. Wenn sie Dante aus irgendeiner Version rausbringen wollten, also jetzt aus einem Spiel, wäre das doch wahrscheinlich relativ langweilig. Jetzt nichts gegen Dante so. Ja, was hätte der jetzt, was denn für Moves haben? While we wait for the final member of Double Clock, let's look at the current position. Allein schon. You already know. Alle Gegner. So we can all sort it. Auch klauen. Naja, wenn ich mir überlege, wenn du irgendwas mit
Zoning oder also Zonen Team einfach zu machen. Total. Jetzt kannst du halt hier, So. wie heißt das Pferd? Das Pferd aus Ah, dem okay, Teil. wait. Das Zeitpferd. Boah, das wäre so cool. Ich finde auch seine Teufel. Okay, so as currently things stands, first team is Yin and Yang, captained by Karmazet. Second is Les Paul Toltes, RSC member. RSC team captained by Spyrash. The third team is CTR Friends, captained by Neperius Trophy. The fourth team is Team Journalist, captained by Dongitos. Fifth team is Glow's team, another RSC team, captained by Rubicante. Ja, okay, er wurde ein bisschen Sixth genervt. team is Vakiano Domus Fan Club, captained by Tlenovias. Ja, sag, genervt wurde er nicht. Eighth team is Polaris Polas, captained by me, Ivek. Ninth team is Burning Sausages, captained by Leonix. Tenth team is Regicide West, captained by Shimi. 11th is Bandicoot Power, captained by Namo. 12th is the Better Regicide, captained by Five. Mit am meisten gespielt haben. Und dann noch ein bisschen bekannt. 12th is Atala OG, captained by Echo Pinguini. 13 is Dingos Brian, captained by Vazatsk. 14 is Bordeaux Team Racing Team, captained by Haxa. 15 is Farmer Boys. 15 and 16 are the teams that are yet to play, or Farmer Boys and Double Controller Clocked. in der Hand halten und bewegen, das ist so anstrengend. Oh, There's still Muss einfach nur die ganze Zeit we are still waiting for the final player to join. ich überlege mal. Also kein Geheimnis, dass es bei mir Joker ist. Zweiter ist Pichu und dritter Voilà, Pichu ist auch sehr nervig. Ja, okay. Toon Link fand ich cool, aber nur in Smash 4. In Ultimate fand ich ihn wieder scheiße. Ich fand Aber den Smash 4 in fand ich Brawl so am geil. besten, to be honest. Ja, da war der auch cool. Aber im Brawl habe ich, hat glaube ich so gut wie 99% Meter nicht gesehen. Mensch, 4 unerwartet. So, was ist jetzt hier Firefox? Come on, hier. Ja, bei Smash 4 fand ich Toon Link und Diddy Kong waren das immer nicht gefällt. Und Du, bist, Ganondorf. du hast so richtig Zero nachgemacht, kann das? Ich würd gerne Nein sagen. Ganz Also mit Diddy Kong, komisch, ja. dass er nur dieselben 3 Mains hatte, bis Cloud rauskam, hä? Okay, darauf genau meine ich jetzt nicht, aber ich meine, Diddy Kong habe ich halt ernsthaft bei ihm gesehen. Da habe ich gedacht, oh, der ist cool. Der sieht cool aus. Boah, nein, ich muss es dir erzählen. Du kannst ja mit Charakter Towns machen, ne? Und damals war ein Kollege, wir haben die Subraum-Emissär gespielt im Brawl. Let me ask Und them, dann hatten wir do we diese know Story, wo wir what? mit Donkey und Diddy Kong die Leitern hochkraxeln mussten, wo die Bullet Bills und alles so versuchen, die runterzuknallen. Und er steht dann nur noch auf einer Plattform und muss mir irgendwas hochwerfen und anstatt das zu machen, steht der mit Diddy Kong einfach da und macht den hier. Das war so ein Wichser. Wow, es gibt keine Regeln, wenn der Gegner disconnected. Doch, dann ist die Platzierung für den. Er kriegt die Platzierung von der AI, die ihn ersetzt. So, jetzt habe ich's. Sind auch hier bei den 2 gegen 2. Wenn man jetzt schon, dass er vielleicht rausfliegen kann, weil seine CD ja nur rausgeschmissen wird durch ein Auto-CD-Eject-Fehler, den ich noch nicht kenne. Aber Ja, guten Morgen. wird schon nichts Ich finde den Big passieren. Mom Sticker geil. Der wird? Okay, jetzt Der 15 Big Minutes Knob-Sticker. after. Fick noch. The match- Hat er den? Ich sehe das nicht. Achso, den, Do you know der, when der. the playable Den zone? finde ich geil. Der ist gut. So, it's a problem because the fourth player can't join the lobby because the CGR is crashing. So we don't know anything. Achso, ich denke, was geschrieben. The lobby is crashing. Yeah, he wrote, Or the game is about crashing, 10 I'm sorry. Like, 10 minutes ago. Should somebody else then post? Could it that be the problem? I highly doubt it, but He just woke up, so that's why it probably takes a minute or two more. Never see it coming.
mal mit Turn krass. Turn. Turn Weißt du, up. wenn du krass bist, das sind? Was? Wenn du Cloudman bist und alles, was du kannst, Schild und affiliierst. Das war ein Kumpel von mir, aber nicht mit Klaus, sondern mit Ike. Uff. Der ging mir so auf den Sack damit. Der ging mir, Ether. Ether? Boah. Ging der mir auf den Sack damit. Hopefully it really will start soon. Hopefully the crashes will be fixed. Oh Mann, was ist jetzt? Shit, Mann. Er hat mir auch noch nicht hinzugefügt zum Freunde. Am Guten Morgen. Ja gut. Ah, Hat er ja give your gesagt. money. I guess I can repeat some of the things War richtig schnell. while we still wait. Klasse und There are 16 teams in this easy. dual league. Wie viele Punkte? I have decided to put 12 teams to go to the playoffs, with 4 of them being directly qualified to quarterfinals, while the rest of the 8 will go to the first round of the playoffs. Sind wir denn theoretisch? So, being in Ist nur, ne? being in top 4 in the league actually makes sense, Leni aber because gerade you go, online, das ist das Nächste. Oh boy. you skip the first round of the playoffs. Playoffs. However, just as I was reading the team names, Was macht it's very competitive. Yin and Yang, Team Journalist, I mean, so many amazing teams. RSC, the 3 RSCs are here. The Regicide teams, the French teams, the German teams, Invictus Relic. I mean, there's so many amazing teams. The fact that there are only 12 out of 16 is actually criminal, but that's pretty much how it will go. We need to have some teams that go out, otherwise it's really not a league. Imagine if every single Ja, echt so. team advances to the playoffs. Yeah, the team's higher position will play against weaker opposition in theory, but it makes it more exciting when there is actually some things on the line during those 8 weeks. So teams at the bottom will try to play better and get more points. While teams at the bottom. Oh, and the final player actually joined. Wow, 20 minutes later. Come on, bro. Hopefully it's going to start soon. The first map is Crash Cove. As you remember, it's still first week, so first week swaps do apply. It's Crash Cove, 5 laps, no items. The second is Nina's Nightmare, third Hyperspace Way, fourth Assembly Lane. So erstmal jetzt High Competitive Gameplay auf Crash Cove. Ja, richtig high. Ja, Mann. it's a very RNG map. Ja, so ein Scheiß, Well, du You can be very good at the map. straight, Items are very important, especially in Crash Cove, where there is not a lot of space to move. Dann potenziell Rechts unter der Brücke. And there are boxes everywhere. Einen potenziellen guten Spot hab für Flammen drauf, Alter. ja, für Raketen, für Bomben, für alles eigentlich. So. We are waiting for the players to ready up so that we can start Ich hätte bestimmt playing. muten, weil ich denke mal, ihr packt das Boys, ne? Ja, ja. Farmer Boys. Farmer Boys. Boy. Schreiben die echt noch welchen Quatsch. The team of Farmer Boys is Niklas and Magic Game. Double Cloaked is with yourself and Firefox. Schöner. So they are playing Amy and Niklas Coco, and is Farmer the Boys are engine. playing the Farmer Boys. I think Magin is Fake Crash. With yourself is Amy, Circus Amy, and Firefox is Dark Coco. Okay. Or Evil Coco, I don't know the skin name. Ach, geht Ja. das nach Punkten? Okay. Ja. Here we Okay, so it's going to start now. Es geht nach Dings. Woo! Dass wir gewinnen, sage ich jetzt mal, wenn wir Erster und Dritter sind. Ja. Ja, also ja. Insgesamt I will watch only Niklas' point of view, because By the way, Ivek, you need to do standalone commentary today. Sorry, I don't feel like commentary today. it's okay. So this is how it will go.
Wo stehe ich denn? But have Stehe ich fun, links Papa. neben dir? Du stehst, Rechts neben dir? dritte Rechts neben dir? Pose hast Dritter. du. Mhm. Das ist eigentlich ganz okay, ne? I will also update the ich standings fahr gerade as Versuche live, die Objekte zu- so you can watch the document and see how things are at the moment. I will also say how many points each team have, Aber nach vorne gucken. but it's very simple. First place 5 points, second, third 3 points, third place 2 points, last place 1 point. And here we go, it's starting now. They all get an item, I think. They're going pretty tight, but it seems Magic got even tighter. We see Nicholas and Magic being top 2. He failed the bomb. He got another item and a boost. Will he squish him? Ooh, what a great hit by Magic. Bomb back. And he gets now 3 bombs. That's a very good. Now he can back spam. Vor. Hol dir ein Schild. Will he back spam it now? No, he won't. He's still going to keep it. Maybe he's going to use it here. But there is a bomb hit him. And we hear a shield as well. Is that a 3 rocket or 1 rocket? Seems it was only 1 rocket. Maybe it was 3. He won't use it while it's on the shortcut. No, it was in. It might have been only 1 rocket. But he still has 2 bombs. Oh, what was that? Oh, someone's ice shield broke. Oh, he didn't drive. Will he have, Von denen auch getroffen. ooh, okay, but he is pretty. He has a decent lead, so I guess he can do that. But ooh, will he have reserves? He does have reserves. What item will he get? Oh, he gets a very nice shield. That's such a good item for this map. Someone tried to hit me to shield, but it isn't. You see that Magin is still in the first place. That the Farmer Boys are still in comfortable lead, top 2. Blöd oder was? Die Bombe oder irgendwie. This is very, very interesting. Ja, weil das Well, it seems that like it will stay like that unless there is maybe a clock. I think it's too late for an orb. Doch nur den Spot, glaub They ich, have oder? such they have Obwohl a ich- very good lead, and this Nicholas will not go for the shortcut. I guess the risk is just too big. Oben? Nee, das ist ein bisschen. There's so many rockets shot by the double clocked Beim Runterschießen players, irgendwie der Luft. Ja, beim Double Jump. and it seems that that's it. They get top 2 in their first race. Oh, gut geschafft. The Farmer Boys get 8 points, while the double clock get 3 points. Forgot Measure und dann- Alter, geil, Wumperzeit. 100 Very, very good by the German team. Ah, yes. What a great start on Crash Cove as well. freue mich schon auf den nächsten. With Nina second, they can now increase that lead. Richtig schönes Gefühl, Sachen zu kaufen. Sachen kaufen? Und dann nichts auszurüsten, weil du dir eh denkst, ja, ich gehe eh nicht für die Nitro-Punkte. For those that are watching the document, I'm also updating Irgendwie the hoffe mir, dass so tables live. So eine, So as you can see, kommt. Das finde ich it's 8-3 to Farmer Boys. Oh, fuck. nice. The second wave being Nina's Nightmare. Weil wie so ein Christbaum, das sieht aus wie so eine Lichterkettungskarte gewickelt ist. That was very good. That beginning from So, Imagine jetzt Game, kommen wir that nach bomb, that honestly changed the game. When he hit with yourself, I think. Ei, okay. Wir fahren, It screwed the double clock, and while they try to get like, Rechts, oder? try to Okay, hit fine, the fine. players with rockets. All, All Weil ich Farmer Boys had to do was not mess up, and that's exactly what they did. They didn't mess up. They kept the lead. Falls wir nebeneinander sein Nicholas with a great play as well. Some of the back items. sollten. he didn't Ist das panic Item oder die Wumperkiste in- when the rocket was chasing him. ich He gehe played für nicely, die and Aufmerksamkeit. it was a deserved Nein, top 2 da ist ja in for der the Kiste Farmer eine Boys. Wumperkiste und Ja. eine Itembox. Für was gehst du ich, dafür? Item, Gar nicht für die Wumperkiste, okay. okay. Ja. Toll. Wichtig ist erstmal der Start. Dass wir da gut wegkommen. Willst du den Dings machen? Speed Ghost? Was? Nee, ich hab den einmal geschafft und dann hab ich Ja. das mehr. Und dann lief ganz okay. Kannst du aber- mal. And the second race will start now. Oh, he'll go for the speed ghost? No, he won't go for the speed ghost.
But did that cost him a bit of time? I think it did. He was a bit slower. So, but he will get a good time. Oh, he gets an engine boost. Okay, he uses it and gets and stacks up reserves. At the moment, that was a hit. Great hit by by the Firefox player. Oh nein, wonach wir sehr viel But the good thing about the Niklas in the second place, the one that we are currently watching, has infinite reserves pretty much, or at least lots of it. But it does seem that Firefox is in good position, and he will now just back items. So not only do they have to dodge the farmer boys, oh, but he will also fire as well. Oh, there is a green shield. We can get hit. No, he won't. Oh, he did get hit. That and a clock as well. Oh, for me, he should have waited for the clock. That was wait, but it does seem that the first guy is just going with it. Maybe it was a good decision after all. Oh no. Oh, that is great play by the double clock. That clock was actually pretty good, and now they are currently 1 and 3. With top 2 chasing each other, but it seems that the Dark Coco was fire. Ooh, gets him by Beaker, but it seems that will he pass him? The Dark Coco and Fake Crash are battling each other. They're so close to each other. The 3 and 4 are so far behind, but the distance between 2 and 3 is so huge. I highly doubt it's going to be lowered to the point where they will change position. It seems it's pretty much 1 versus 3 and 2 versus 4. But what will happen? Ooh, is that really smart? We know that because of latency issue. Ooh. Yeah, very smart by the Niklas. And it seems that the distance between 1 and 2 got. Oh, that is so unfortunate by Niklas. We can see the frustration. Because now they are 2 and 4, which means it's not really good for them. But 1 and 2 is still battling each other. Maybe Magic Game can get first place, so they can pull us. Oh, it's very. Oh, Dark Coco got hit, which means that Magic Game is currently first place. Which means that the Farmer Boys are currently leading. 1 and 4 is a win. That is a +1 win in his final lap. Can Magic Game hold it for his team? And he can. It's first place by Magic Game, getting them the most likely. Yeah, they are getting those 5 + 1, 6 points, while the opposing team get 5 points. They are +1 or +6 overall. That is very great by Magic Game. 2 wins in a row for him. Great stuff by Magic. In der nächsten halbe Stunde vielleicht nicht so viel quatschen, weil die beiden spielen gerade ihr Match. So as things currently stand, it's 14-8 to Farmer Boys. 14 to Farmer Boys, 8 to Double Clocked. Hi Tobi. Very, very exciting. That's good start by by Farmer Boys. I don't know. I wish I had a point of view from Magic Game to see that final hit on final lap. Was it did Magic hit him? Did he hit a Beaker like that was placed already? That was pretty clutch. And we still have 2 more races. Deswegen war es sogar an sich nur gut, weil ich dann vielleicht so, ja, mal schauen. Weil sonst hätte er mich vielleicht noch aufgeholt, hätte ich ihn nicht getroffen. Next one should be Hyperspace Way. And it is Hyperspace Way, they choose correctly. Hat er jetzt echt einen Accelerator genommen? Nein. And we are waiting for all players to ready up. Welche Richtung machen wir zu? Welche Lane? Links. Links Weil machen das wir ist die gute Lane, oder? Hyperspace is a bit of a tricky map. That if you get hit at the beginning. Wo fahren wir lang?
it could screw you up big time. But it's going to be very interesting. What will both teams do? Will they go for the Speed Ghost? Remember, Speed Ghost tactic can be a very viable here. It can cost you the crate, but if you do know how to frame jump perfectly, you can get it even with crate. But it's very interesting to see what the both teams will do. Die Screenshots gar nicht gemacht. Will someone go for the Speed Ghost? Try to get that first place. Hast du geklippt oder soll ich das einfach machen? Ich hab geklippt, alles gut. Come on. Ganz einfach durchfahren. And it starts now. And doesn't seem that anyone went for the Speed Ghost. And they went for the right ramp. It's a bit slower than the left. Oh, and that's pretty much very unfortunate what happened. Getting hit by a shield by an opposing team. Which means... Oh, it's not only did he get hit, but his teammate as well. Now they're bottom 2, and they don't have blue fire while the opposing... Wait, is it? Oh, no, it's my bad. It's with yourself. I'm sorry, my bad. Oh, and he will get squished. And he also will have infinite reserves. Again, the battle for top 2 against 3 and 4. It seems like it. Okay. Nein. And it seems that his teammate probably got hit from the reaction 9, and we can see in minimap that's pretty much as true as well. And it is it's a big distance. And your cell actually disconnected. Ja, jetzt den Disconnect hatte, glaube ich dem jetzt nicht. Welche Runde? Was it the thing is, I'm probably going to come in place because they'll ask what happens. Do they need to repeat or not? But for those that are watching, they will not need to repeat. He will get placed based where bot is, which is probably last. Eiweg nicht am Commentate. And he said that now top 2. Ivek, are you seeing the stream? Oh, fahr rechts lang. And now of course they actually dead. Ich hab nach vorne geguckt, ich hab das schon gesehen. Nach links gehen. And they are also top 2. Ivek sagt, ihr sollt einfach weiter spielen. Zählt das. Das zählt. Aus Hyperfly. The first place, the Firefox is very close for him. Anything can happen, like one mistake from... Ooh, that was very close. And there is... Oh! Bruh. What will now happen? There are both... No one is making mistakes. But the Firefox needs to beg for a mistake, because that's the only way he will catch up. Oh, but it seems that the Imagine Game has messed up. And now they are battling, but it seems that the Coco, the Firefox, is taking second place. That does mean more points to his team, even though it's already a loss. But still, more points is good. So Nicholas is first. Oh wait, Imagine Firefox is second, Magim is third. So that does mean, and fourth will go to with yourself. Where bot is played. Ja, also wie ich gesagt habe. So we have in first place Nicholas. Pascal zu deiner Frage, die Jungs Firefox is second, and Imagine Girl and third, and with yourself in fourth. So that's 21 to 12 with one more map to go, and that's Semi Lane. That's plus 9. So Double Clocked cannot win this match, but they can still get points. Ganz ehrlich, wenn du mit so einem Problem ankommst. Hast du Pech gehabt? So einfach ist das.
The maximum Farmer Boys can get now is 29, which will put them on the same amount of points as Le Poulet, if that were the case. But it also depends on the position of the captain, Pascal fragt nach dem Score. because if they were to go second, Farmer Boys, they will need to get top 2, and Niklas will need to get first place Alle Rennen gewonnen bisher. Kann man sagen. for them to go second, because the way it's sorted is pretty much teams total, and then Dann wart ihr erster places by Okay. actually not places but the total points for the captain, and then total points for the second player. So, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt den Isaac einladen oder nicht? Jetzt ist mir zwar eine andere nicht da, das heißt, wir bauen jetzt erst einen Downtime. Okay. 21:12. Also, ihr könnt das. Since we had a DC, pretty much Jetzt so eine Strecke. we now have to wait for him to come to the lobby again. Ich weiß. Unfortunately, DCs does happen, we know that, but we cannot have a repeat every single time there is a DC. The match should have begun at 9 and it began 20 minutes late. So, we don't see any problem here. So unless he comes, Cancel on. Firefox can play by himself, but he is at a huge disadvantage. Should they now quit? Ja, ganz ehrlich, They get bottom 2, eben, wenn du technische Probleme hast, dann hast du halt... while the Farm Boys get top Der 2. Handicap, da kann ich jetzt auch nichts für. And that's the thing, who will get the first place will go to the Ja, warum ist es captain, mein the second Fehler, wenn one will meine go to the Konsole second player. Auto-Eject macht? Wenn's dein, vor allem, wenn meine Während du Konsole, letzter warst. mein Fehler, wenn meine Konsole meine Disk auto-ejected. This dann is es natürlich taking mein Fehler. way too long for something that just invite and accept, in my opinion. I don't know if they're talking privately. Vielleicht Vor auch allem, mit dir warum passieren, sollte die Konsole die geschlossene Disk-Eingänge Ich weiß auch hat? nicht. Keine Ahnung, warum das ein Die Fehler ist. Disk Decline, ja? Wollen wir mal ganz kurz festhalten. Also sie sollen das mit Ibeck besprechen. Ich habe auf sowas keine Lust, weil ich habe keinen Fehler gemacht. True. Have no idea what's the hold up. This is taking way too long. I don't know if Firefox invited Okay. him. Ja. Du anfangs. Später hast du genug Reserven, um einfach durchzufahren. Unfortunately, I don't understand what they are talking about. But Schlitz, halt, Sprung. Einfach Weg machen. Bam, in die Fresse. Jo, was ist das denn? Das ist ein heiliger Stein, Digga. Jo. Morgen. Wari Bananji. Ja, soll er sich beschweren. So, können wir jetzt das letzte Rennen machen? Kann das machen. did he now send an invite? Hopefully. Ich bin etwas überfragt. Nein, warte mal. And he did join after Okay. a bit of delay. Letzte Strecke. And the final map is Assembly Lane. So. I don't know why Vitor Cell disconnected. It could be because he's from the other continent. Just like I said at the beginning,
he did win the Asia Season 1 solely, so he could be from Asia, but he also joined the, this season he joined the Euro League. It could be because there were enough people in the Asia, which I agree. It could be for the bigger challenge as well, but it's not. It wasn't PS auto-ejected my disc. Oh, rest area, perfect. Okay. Bruh. Lol. Okay. PS4 auto-ejected my disc. It's unfortunate, but Planung, Scheiß. Strecken, Scheiß. Sowas, Scheiß. there's it already took long enough. So I'm sorry about that. Who knew if you would get 4th place? Probably not. 8. Im But- zweiten haben wir 7. Nee, 6. Und im dritten hatten wir jetzt 7. Okay, ready? Go. So the final match Bisher los, 3 Punkte is now finally to begin. verloren. Finally, guys. Anyway, Assembly Lane, there is no blue fire on this track, so it's very important to keep the sacred fire. Du machst den Sprinter, ich versuche. I am very interested in the item placements for both shortcuts. How both teams will play that. Das hat beim letzten Mal gut geklappt, das wird dieses Mal auch klappen. Also du kannst nach hinten feuern, was geht. Ne? Wenn du denkst, dass du die triffst, irgendwie mit einer Flasche oder mit einer Bombe oder so. Skrupelloser werden. Was? Bisschen skrupelloser werden. And this is now the final. Oh, he went. Well, we went on the. Oh, it seems that Nicholas actually went for the white box to get item. And he got a pretty good item. He hit the Firefox, but he does have. I thought it was 3 rockets. Ooh, what a great! Wait, what? Did both of them blow each other up? I thought it was only with yourself that hit him. I didn't know that Magic Game also hit him. That was very, very good by both teams, by both players. Magnet ist rechts. Ich hab ihn mit dem Magnet angezogen. But that backed item pretty much cost him now the slower second fighting him go for the Wumpa box. And at the moment the current place is 1, 3 and 2 and 4. Pass auf, der Magnet ist rechts. Ja, Ooh, and he did get. Bomben. Will he back and bomb now? It's a very good place to do so. And no, he won't. Will he get a new item? No, he won't. He will still keep the bomb. It's looking like the first and second is just increasing, and Kommst du an ihm vorbei? Oder? it does seem that Majin will get the second place now. He will pass the Firefox. Da Ooh, ist eine grüne Flasche That rechts is- bei der Oh Lane. fuck. what a beaker. Nice. Rechts auf Oh, he did, but the one of the first place against the rest is just this is too big. It does seem that the Magic will get second place, and now he is building the lead pretty nicely. With yourself and Firefox are struggling. They cannot get. They simply cannot get. Warum kommt mir das jetzt eigentlich in den Kopf, dass du eine fucking Uhr hattest? Auf der Seite. Ich mag Guten Morgen, Niklas. Eine Uhr, Alter. But it does seem that Fahr die große because Flasche the rechts Fireboys are just going along with it. The item. They're not making any now. They won't even they aren't even going for the shotgun anymore. It's very comfortable lead. Dummer an der Sache. The distance between 1 and 2 is already huge, but look at the 2 and 3. The 2 and 3. And but you see the Magic got hit. Could that mean they could, but just that Coco also got hit? Nö, brauchst du nicht. Oh, but the Vito Cell is still here. Hier vorne. Could that could change a lot of stuff. Oh, this is very tight at 2, 3 and 4. Was ich hier mit ersten komm. It's still 2 more laps. That's a lot of items plus mistakes, potential mistakes that will happen Fahr einfach safe. Fahr eh außen rum. that both teams could capitalize on. But as things currently stand,
Soll ich noch irgendwo... Fireboys will go second in the table. They will play against Yin and Yang, the Italians. Kriegst du den Abstand auf die? Because their captain Nicolas has more points. Ich gebe das in deine Hand. Ich wollte wieder irgendwelche Karten mitnehmen. And we will see what's happening. They're even going for the shortcut. But let's look at the race for second and third. It's very, very close. With final lap approaching both of the teams. One rocket from with yourself could simply destroy Magin, but I don't know what Magin does he have a shield. Does he have some kind of items that he could use to block the rocket or the bomb or something? It's very, very close. Unfortunately, we don't have the point of view from there to see what will happen. But Nicolas will get the first place. No risk from Nicolas. He knows his first place is guaranteed. And it does seem that Vitorcell gets the second place. I don't know what happened at the background, but Magic is third at the moment. Vitorcell did something, I don't know, or Magic messed up. It seemed that he got second place. Unfortunately, they don't get second overall. Fireboys, they still get a pretty good amount of points. Wow, wow. Wow. Ja, das Fließ man so zugleistern können dann als auf dem ersten. Da wäre der da 0 durchgekommen. Naja. Ein guter Score. It's 28-16. So that's 12-point difference. Das Scoreboard. Jedes Mal Erster geworden, also das ist safe. And with that, we can now announce the new. Ja, klar, dass wir es gewonnen haben, ja. Wir haben We can now announce the new matches. Das heißt, verschenkt die zweite. So let's sort them. Das ist eine Kackstrecke. GZ. Ja. Ich war trotzdem GG's, er ist ja nicht salty. Als ob der Assembly Lane nicht mag. So the team that will play the first match will be Yin and Yang against Les Paulettes. Third is Fireboys against CTR France. The second is Team Journalist versus Glows Team. Then Macchiato Lomos Pen Club versus Polaris Polars. The next match is Burning Social versus Regicide West. The next match Bandicoot Power versus Bet Regicide. Atal AOG against Double Clocked, and Digo Brothers against Bordeaux Racing Team. Anyway, hopefully you enjoyed the races. You already know the next week's maps, you know the matches, you can already agree date and time for this week's. Anyway, thank you for watching and see you all later.